or eyes are used to represent numbers. You know it's very well. సో ప్రీవియస్లీ మనకు పూర్వకాలం ఇవన్నిటిని లెక్క పెట్టాలంటే మనకు అసలు నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది లేదు. కాబట్టి ఏం చేసేవాళ్ళం, ఫింగర్స్ని కానీ లేకపోతే అదర్ థింగ్స్ లైక్ చిన్న చిన్న గులక రాళ్ళను కానీ లేకపోతే స్టిక్స్ని కానీ వాడేవాళ్ళం. So the sun and moon were used to distinguish between 1 p.m. and 4 p.m. because we don't have any watch also. Well, simply we are using according to the length of the shadow. So if the shadow increases, if shadow is there is no shadow and the one kind of shadow, of course if shadow is shorter, by using those things simply you are counting that. After most of the civilization did not have any words for the numbers larger than 2. If it is 1 we will write one line, if it is 2 we can write 2 lines. After that there is no number system. I am showing those things. If you observe those things, just observe, that is an ancient things. So for example here I am giving one more information to you. The Chinese had one of the oldest system of numerals that were based on sticks laid on tables to represent calculation as it follows. See, if you use one stick, that is 1, 2 sticks 2, 3 sticks 3, 4 sticks 4, 5 sticks 5, up to 5 it is okay. When it is 6 they will take it as one what is standing line and one is sleeping line. Already LKG children or UKG children using like and next one when you observe it there are two simply 2 standing lines, so that is 7. If you use it as 8 you see 3 standing lines, 1 sleeping line, and if you see 9, okay 4. When it 10 comes, so instead of standing line it's a sleeping line was there, a horizontal line. Horizontal line was represented by 10. For 20 they are using 2 horizontal lines, for 30 they are using 3 horizontal lines, like up to 50 there are 5. And when comes 60 they are using what is just observe that 6 and 60 like mirror image of that simply, so like ulta, so like the same process, that is the Chinese system. Okay. When you see another one, generally they are using the finger numerals. The finger numerals were used by the ancient Greeks, Romans, Europeans of the Middle Ages and later the Aztecs. Still today you can see children learning to count one or one finger numeral system, the old system as follows. See, it is very clear, even our children also using fingers more effectively to represent the numbers. We can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And by using this showing fingers we can do calculations also very easily. So we feel that our system, so I will give a small example. For example, if you want to take multiply 12 and 13, so how we are going to represent it? What for 12 and 13? Take the multiplication of 12. So 1 and 2 lines, and they takes a 1 and they will write 3 lines. Okay, by counting the number of point of intersections we can calculate it. I will explain so later when we go with the speed mathematics and other mathematics, doing mathematics and getting enjoyment, there I will explain those things also. But before going to that I will show some other ancient systems for counting. See, for counting by means of flocks of finger symbols, our current numeral system has evolved from the Hindu numerals to present day numbers. The journey has taken us from 2400 BC to present day, and we still use some of the old numeral system and symbols also. Here there are so many kinds of systems are observing. We have our lipi is Devanagari lipi. There also we have the Devanagari lipi also, and the last one which are used by us, I am giving those things as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. It's clear. So we will observe some now after the different things I am going to say about our chapter real numbers. See, real numbers consist of all the rational and irrational numbers. The real number system has many subsets
like just now what you discussed as natural numbers, whole numbers, integers. Of course, now I will show like a Venn diagram. Just observe the Venn diagram I am going to show that. So, just observe it. So, like there is interrelated because every real number is a natural number, is a whole number, is an integer. Is it clear? So, there are see when you observe it, natural numbers including 0, whole numbers are not appear there. When you consider the negative integers also, we call it as a those are integers, and when you consider fractional part of those things also as a rationals, and when you include that irrational numbers, the whole thing will be considered as real numbers. Is clear? So, now I am going to give some more information to you, that is there are so many kinds of languages in to represent these numerals. We have Brahmi, and we have Hindu numbers, we have Arabic numbers, and we have medieval numbers, and we have the modern numbers. So, this is the development of the numbers. So, there is a lot of things you know. Now, we just like a recapitulation of these previous concept, that is natural numbers are the set of counting numbers which are represented with 1, 2, 3. Okay, now coming to that, whole numbers are the set of numbers that include 0 and the set of natural numbers which call it as 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Next, now I am coming to the some more other information to give it. Sorry. The Romans are used to numbers to record their conquests and count dead bodies. See, they are using those numbers like the pyramids and the things which are used for the numerals. Okay, now coming to the integers. Integers are the set of whole numbers and their opposites. Is clear? So, now we are observing that those things are already you learned it, that is how to represent the integers on a number line. Okay. Actually, the fractions and ancient Egypt, they does not know how to represent a fraction. They will write only numerator. For example, a simple fraction 3 by 5 or 4 by 9. They are unable to represent. They used that hieroglyphian, means an open mouth above the number. Means, for example, if you want to say 1 by 4, if you want to say 1 by 4, simply they will write as 4 and they will write as a open mouth. Means, what is this meaning? It is 1 by 4. If you write as like, if you write and they will write as a open mouth, it is called 1 by 8. So, see, there is a lot of development in the number system, then only now we are getting very sufficient and convenient mode. Already given that the rational numbers are any number that can be expressed in the form of a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. And so, it is my sincere request to all of you, means it is not a definition, it is give the only conceptual understanding. Means, do not feel that the number which is in the form of a by b is called it as a rational number. Sometimes it is not in the same format. And the given one is a terminating decimals. Now, as terminating decimals are the decimals that contain a finite a finite number of digits. So, terminating decimals are decimals that contain a finite number of digits. Means very clear. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, మనకు దశాంశాలు మీన్స్ మనకు డెసిమల్ సిస్టమ్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను 0.345. After decimal how many digits are there? If I ask it, simply you can say as 3. ఒక 3 decimals ఉన్నాయని మీరు క్లియర్గా చెప్పగలుగుతారు. సి మీరు అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. 36.8 means there is one decimal. 0.125, 3 after the decimal there are 3. Next 4.5 there is 1. So, we can say very easily those are terminating decimals. Okay. And the next one is repeating decimals. We call it as recurring decimals also. మీరు జనరల్గా అది అంటూ ఉంటారు. Repeating decimals are the decimals that contain a finite number of digits.
Okay. Oh, so here it's instead of finite, it's infinite, which are uncountable. మనం లెక్క పెట్టలేనకే ఉన్నట్టు ఉంటే there is no end. For example, 0.3333 and so on. పిల్లలు మీకు వెరీ సింపుల్గా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవటానికి ఏంటి అంటే ఆఫ్టర్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ డాట్స్ విచ్ గివ్స్ ద కంటిన్యూటీ. మీరు చూడండి అక్కడ 0.3333 అండ్ సో ఆన్ ఉంది అంటే అర్థం దెర్ ఇస్ నో end. So we can consider it as a repeating decimal. Okay. So our mathematics also one kind of mathematical language. We have a language, our own language. మనకు కాబట్టి మనకు కొన్ని సందర్భాల్లో we have to express in a very simple way. So instead of 0.33333 and so on, we can write as 0.3 bar. There I gave one example, see 1.9 bar. What is the meaning of it? 1.9 bar means 1.9999 and so on. So to represent that digit or the group of digits which repeated continuously, so simply we will put into under the bar simply as 1.9 bar. So for example, next one 7.689689 like repetition. How you are going to write it? ఎలా రాస్తారు అది 7.689689. If you write like, how you are going to write and so on? Simply which group of digits are repeating here? Just observe it, which group of digits? 689. So simply we can write it as 7.689 bar. This is called grouping decimals. Okay. Now I am giving about irrational numbers. The irrational numbers are the numbers that cannot be expressed as a by b. It's very clear. Are you this there are two indicators you can say about irrational number. మీకు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ చేయడానికి చెప్పడానికి రెండు కండిషన్స్గా మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సో ఇట్స్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ అంటే ఎండ్ ఉండదు. అలానే మనకు ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కానీ ఎలిమెంట్స్ కానీ రిపీట్ కావు, కంటిన్యూస్గానే వస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a by b. For example, see 0.3434343434343434. Then I will give a small difference of these. If you say 0.3434343434 like, is it a repeating decimal or not? You can say it's a repeating decimal because 34 like repeats. But when you observe that 0.34334 4 3s 4 like, so the number of 3s are increasing, but there is no same group of numbers are repeating. ఒకే నెంబర్స్ మనకు రిపీట్ అవుతుండడం మనం గమనించడం లేదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ని కరెక్ట్గా చూడండి. ద సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ దెన్ ఓన్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రిపీటింగ్ డెసిమల్. కానీ ఇక్కడ అలా ఉందా 0.3433433334 అని వస్తుంది కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా మనకు ఇట్స్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. Now 45.86745893, there is no confusion at all. See, so all the digits are coming, but there is no order. There is no one group of numbers and one number is continuously coming. Okay, very we can say it's a symbol for mathematics like pi. Already said pi. When you say that, when you take the pi value, that pi has we can write there are nearly 300 pages book was written on pi. Pi 300 pages book రాయడం జరిగింది. So pi, so like pi and we can say e. Is there are two kinds of logarithms, we call it as natural logarithm and Napier logarithm. So generally what we are using the logarithm LOZ, there the base is 10, but when you use the Napier logarithm, there we use the e is the base and e is a irrational number. Okay, now root 2, you can say root 2, root 3, root 5, root 7, all these are irrational number. So for that reason you can't express those numbers in terms of p by q.
If you express in p by q, if it is possible to express, it is not a irrational number. So, we can say irrational number as two kinds. So, two aspects. One is the number which cannot be expressed as in the form of p by q. ఏదైతే p by q ఫార్మాట్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేమో ఆ నెంబర్ని మనం సింపుల్గా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తాం. అలానే విచ్ ఈజ్ నాన్ రికరింగ్ అండ్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ అవుతుందో దాన్ని కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తాం. సో, ఇర్రేషనల్ నెంబర్ పైన మీకు క్లారిటీ వస్తే సో వెరీ ఈజీ. సో, మనం ప్రతి కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకునేటప్పుడు కొన్ని సింబల్స్ని మనం చూడాలి, దాన్ని ఏ పదాలు వాడుతున్నామో చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇక్కడ సమ్ వొకాబులరీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అని ఇచ్చాము చూడండి. సో ఆన్ ఎలిప్సిస్ అంటారు దీన్ని, విచ్ యూజ్ టు కంటిన్యూస్ వితౌట్ ఎండ్. దిస్ డాటెడ్ లైన్స్ మీరు పెడితే దాన్ని ఎలిప్సిస్ అని అనటం జరుగుతుంది జనరల్గా, అండ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కంటిన్యూస్ వితౌట్ ఎండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ని వాడుతున్నాము. దీన్ని జనరల్గా మనం వాడేది సెట్. What is set? Set already you learned it in a second chapter as a collection of objects, a collection of well defined objects అని అంటారు. సో, ఇది జనరల్గా మనం ఒక మీనింగ్ కామన్ ప్రాపర్టీ ఉన్నటువంటి కలెక్షన్ని మనం సెట్గా చెప్తాం కాబట్టి దాన్ని సెట్ అనే సింబల్తో చూపిస్తాం. ఓకే, the sets are noted by using these brackets. Okay, then we are using a word called as finite. Finite have means having fixed boundaries, limits. So, generally that is called if it is a limited or having a fixed boundaries, simply we call it as it is a finite number. Okay, next when you come to another word, call it as infinite. Okay, then infinite means generally we are using there is no limit for it and they are having no boundaries for it. There is no boundaries, simply we are using a dotted line like using ellipses. So, for example, what is the highest number in natural numbers? If I ask what is the highest number in natural numbers, can you say what is the highest number? You can't say. What is the least number in a natural number system? We can say 1, because the numbers natural numbers starts from 1. If you say 1 crore, 1 crore 1 rupee, what is that? More than that. 1 billion, you can say 1 billion 1 rupee. If you say 1 trillion, 1 trillion 1 rupee, like we can say easily. Clear? Okay. Now, when you coming to this next one is, so when using word call it as Venn diagram. So, Venn diagram means a diagram consisting of circles or squares to show relationship of sets of the data, we call it as Venn diagram. Generally, it is called a representation. If you want to represent the data, we are using Venn diagram for the ration. I will just I am using maybe some of the children are may feel that generally Venn diagrams are used with circles. You can represent a Venn diagram by circles or squares or triangles or these are things. For convenient process, I showed that with rectangles. So, see there's I did not give it any that one because I am leaving to you. What is that already that arrow mark shows the now? What is it? It is a natural number. When you consider the next, we consider whole numbers. When you consider next, we can consider as a integers. When you consider the fractions, all things it comes as a rational numbers. And when you consider the numbers which cannot be expressed in the form of a by b format lo cheppalekapoyinadu gaani lekapothe which cannot be expressed as irrationals, of course that is called irrationals, that is non terminating and non recurring, we call it as irrational numbers. Rational numbers, irrational numbers, when it comes to this, then we call it as real numbers. So, now I am giving a small example to you to know that classify the following numbers as the naturals, whole, integers, rational or irrational. Let all that apply. When you go for 117, so when you call it as 117, what is 117 here? Is it a natural number? Can you say natural number? Yes, it is a natural number. Is it a whole number? Yes, it is a whole number. Is it an integer? You can say it is an integer. Is it rational? Yes, it is a rational. And is it a real number? Yes, it is a real number. Correct. 0. Is it a natural number? No. 0 is not a natural number. 0 is a whole number. Can you call it as an integer? Yes, it is an integer. Can you call it as a rational? Yes, it is a rational. Can you call it as irrational? No, it is not a irrational. Can you call it as a real number? Yes, it is a real number.
Okay, minus 12.64039 and so on, ellipse was there. Means here, when you observe that there is no end for it. Is there any repeating of that one? It is a non-terminating, non-recurring. So, what you call it as? It is a rational number. Okay. Next, there is a minus of the fraction. So, we call it as a rational number. Okay. Next, 6.36, there is an end for this decimal. So, it is a terminating decimal. So, terminating decimal is a rational number. Okay. Hello. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. మేము మహేంద్ర హిల్స్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్. మ్యాథ్స్ టీజీటీ మోహన్ రావు. ఓకే, మోహన్ రావు గారు నమస్తే, చెప్పండి. ఇప్పుడు పిల్లల్లో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ షార్ట్ మెథడ్ ఏమన్నా చెప్పగలరా సార్ మాకు కొంచెం పిల్లలకి? క్యాలిక్యులేషన్ అండి, ఇప్పుడు నెంబర్ సిస్టమ్ 2 డిజిట్స్ కానీ 3 డిజిట్స్ కానీ షార్ట్ మెథడ్. మెథడ్ మీరు చెప్తున్నది నాకు పదం క్లారిటీగా వినబట్టం లేదు సార్. నెంబర్ సిస్టమ్ లోనే నెంబర్స్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ 2 డిజిట్స్ అండ్ 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ మెథడ్స్. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ లో షార్ట్ మెథడ్స్ 2 డిజిట్స్ యూజ్ చేసి అండ్ 3 డిజిట్స్ యూజ్ చేసి పిల్లలకి ఏమన్నా ఈజీ మెథడ్ చెప్పగలుగుతారా? ఓకే, షూర్, ఖచ్చితంగా చెప్తానండి. అది మీకు ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ సెషన్లో నేను పెట్టుకున్నది నెంబర్ సిస్టమ్ పైన క్లారిటీ కోసమే పెట్టాను. సో డెఫినెట్గా మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో దాన్ని ఖచ్చితంగా దానికి ఏ మెథడ్స్ వాడతాం, మెథడ్స్లో ఈజియెస్ట్ మెథడ్స్ ఏంటనేది ఖచ్చితంగా మీకు ఇంటరాక్ట్ అవుతాను మీతో. షూర్. ఓకే ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ లో మనకి ఈ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్స్ లో కానీ ఓకే ఈజీ మెథడ్ లో వాళ్ళకి పిల్లలకి ఫ్రాక్షన్ ఎడిషన్ లో ఎడిషన్ అండ్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ చేయడంలో ఫ్రాక్షన్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు కొంచెం మిస్టేక్ చేస్తున్నారు సార్ పిల్లలు. ఓకే, ఇంకా ఈజీ అన్న మనకు తెలిసిన నూతన పద్ధతులు ఉన్నాయి కదా. అవునండి. ఈజీ ఫ్రాక్షన్ ఇప్పుడు లైక్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం, అవునండి, ఆ విధంగా ఎడిషన్ చేసుకోవడం ఈజీ మెథడ్ కొంచెం చెప్తారా సార్? ఓకే, షూర్. మీకు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్ అని రేషనల్ నెంబర్స్, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ నేను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు హౌ టు మేక్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్స్ కాకుండా కొత్త మెథడ్స్ అన్నిటిని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి చెప్తానండి. సో డెఫినెట్లీ పిల్లవాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తాను. షూర్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, so this is a minus 3. You can say minus 3 is an integer. You can say it's an integer. Is it a natural number? No, it's not a natural number. Is it a whole number? No, it's not a whole number. So we can say it is as an integer, we can say as a rational number, and we can say as okay. Now to show how these numbers are classified, use the Venn diagram. Please the number where it belongs to Venn diagram. So simply it's a Venn diagram once again. Previously I gave that same Venn diagram without giving any examples. Now I am giving with examples. See, natural numbers I gave 117. When you include that 0 with the natural numbers, it becomes as a whole numbers. And the next one is integers. So when you include that negative numbers also, then we call it as integers. Don't feel that negativity gives the only property. And then when you consider the fractions 4/9, 6.36, all those things is a rational numbers. When you consider non-terminating, non-recurring, we call it as a irrational numbers. On the whole, it's a real numbers. Clear? So once again I am giving this information once again as far as possible is a given clear picture. It's very clear the numbers which are used to count perfectly in a holistic way is called natural numbers. ఏదైతే మనము లెక్క పెట్టడానికి ఉపయోగిస్తామో ఆ నెంబర్స్ని మనము సింపుల్గా న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం. ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈస్ రిప్రజెంట్స్ ద హోల్. క్లియర్? నెక్స్ట్, when you want to represent 0, when you want to represent 0 means if you want to represent nothing, so there is empty, so including that kind of sense also, then the natural numbers will be enhanced to as a whole numbers. Whole numbers ante something, anything, nothing in representation చేసినటువంటి numbers నే మన whole numbers అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Okay, next, if you want to say some by using some property means lesser, upwards, downwards, వీటిని చెప్పటానికి మనము చెప్పాలనుకోండి జనరల్గా డెఫినెట్గా మనం ఇంటిజర్స్ని వాడతాం. ఓకే, సో ఇంటిజర్స్ అనేటువంటిది మనం యూజ్ చేయడానికి మీకు డెఫినెట్గా క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి. ఇంటిజర్స్ అని చెప్పడానికి మనము
నెగటివ్ పాజిటివ్ జీరోని వాడటానికి ఉపయోగించేటువంటి సందర్భంలో ఇంటిజర్స్ని వాడతాం. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్. సో ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ అండ్ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ ద సబ్సెట్స్ టు ద సెట్ ఇంటిజర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం వచ్చేటప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ అనేటిని వాడుతున్నాం. ఫ్రాక్షన్స్ని, డెసిమల్స్ని, వీటన్నిటిని మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే వాటిని మనం చేసి వాటిని కూడా వాడుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే దాన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాం. So don't feel, once again I am saying, the number which is in the form of p by q where q is not equal to 0 and pq are integers, don't by heart that definition. Just keep in mind such that the whole and the fraction both will be considered as a rationals. Once again this is very important. 2 is a rational number, half is a rational number, 2 and half is also a rational number. Whole and part also will be considered as a rationals. Is it clear? Okay, next when you consider that, so some numbers which cannot be expressed as in the form of p by q or which is non-terminating, non-recurring, we call it as those numbers are irrational numbers. So rational numbers, irrational numbers will be considered as a real numbers. So the first chapter meeku chapter lo 10th class పిల్లలకి రేషనల్ నెంబర్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది. సో అండ్ రియల్ నెంబర్స్ అనే చాప్టర్ మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఇది మీకు ఇచ్చినటువంటి నోషన్. సో ఇట్స్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టీచర్స్ ఆల్సో. సో డోంట్ గెట్ ఎనీ హరీ ఆర్ వరీ టు గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ద కాన్సెప్ట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే, దట్ ఈజ్ రియల్ నెంబర్స్. సో మీరు ఒక చాప్టర్ని చెప్పేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ చాప్టర్ యొక్క డెప్త్ని మీరు క్లియర్గా పిల్లవాడికి ఇవ్వాలి. వాట్ ఆర్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ అనేటువంటి కూడా చెప్పడం చేయాలి. ఇది మీకు అనిపించవచ్చు ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్ పిల్లలందరికీ వచ్చింది అని, కానీ సో వీ ఫీల్ దట్ సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ క్లాస్ ఫర్ అస్. పిల్లలు కొత్త వాళ్ళు, కాన్సెప్ట్ కొత్తది అనుకుని మనం చెప్పగలిగితే చివరి పిల్లవాడు కూడా ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకుంటాడు. ఐ హోప్ ఈ క్లాసెస్ ద్వారా పిల్లలందరికీ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ఫర్ లిజనింగ్.